A fines de los 80, la mayoría de la población que formaba parte de la Unión Soviética miraba con asombro el nivel de vida que se estaba alcanzando al otro lado de la cortina de hierro. La variedad de productos de consumo, la libertad de elección y la abundancia que se respiraba en las calles de Europa Occidental y Estados Unidos encandilaban a una población que poco o nada sabía de esa forma de vida. Cuando la Unión Soviética colapsó, no fue raro entonces que la población quisiese alcanzar lo más rápido posible esa forma de vida que tenían sus vecinos del oeste. Sin embargo, cuando obtuvieron la independencia, muchos de estos países cayeron en un hoyo que parecía no tener fondo. The economy started not just from a 0 point, but from a negative point. Because right after independence, not only did the Soviet systems collapse, but with the earthquake and the war, and with the huge energy crisis, the economy absolutely collapsed. Then we had a period of very, very long instability and insecurity with absolutely rampant corruption. We're moving into trying to move to the liberal economy, right? So there is a change in the system. En algunos de estos países existe una gran brecha entre la población adulta, que ha tenido serias dificultades en adaptarse al nuevo sistema, y las generaciones jóvenes, que rápidamente se han adecuado a vivir en una economía de libre mercado. I am 21 years old. My name is Irakli, living in here in Tbilisi. Now I'm working at the UFC, that's such a corporation, working with Visa and MasterCard in Georgia. I was studying in university and I began to work at the same place. From the day I'm getting my money. Como en todo cambio, son los jóvenes que se adaptan más rápido. Las personas de media edad se transforman, pero más lentamente. Las personas viejas son las personas más problemáticas. ესეთი ფერწერა ეგონმაში. და ეხლა მე გაჩვენებ ჩემს ბოლო ავტოპორტრეტს. აი ეს ჩემი ბებია, დედა და მე, აი ამ სახლის კიბეზე. დავამთავრე ესე იგი სამხატვრო აკადემია 62 წელს. იცით როგორი აი ჩემს სტუდენტობაში აი ესეთი კანონი იყო, თუ ახალგაზრდა არ მუშაობდა, მას აკონტროლებდა მილიცია. La gente vivía en un sistema totalitario, pero al mismo tiempo teniendo garantizado toda una serie de elementos. Todos sabían que si se enfermaban podían acudir a una estructura sanitaria y recibir atención sanitaria adecuada. Todos sabían que si una vez que terminaban sus estudios hubieran encontrado un trabajo y eso le hubiera permitido de desarrollar su vida, sus hijos hubieran recibido educación y todo eso. იმიტომ რომ მაშინ ბევრი საწარმოები არ უშვებდნენ იმ პროდუქციას, რასაც დაუშვათ ეხლა უშვებენ. საკვებ პროდუქციას ვამბობ მე. და შემოდიოდა ეს ყველაფერი რუსეთიდან. La gente no tenía esta mentalidad de trabajar por sí mismo. Dependían del Estado para darles todo lo que necesitaban en la vida. Y ahora adaptar a este sistema en que uno tiene que
hacer todo por sí mismo es difícil. და ეხლა თავის განსაკუთრებით ხატრობა დღეს აბსოლუტურად თავისუფალია, მაგრამ არაფინანსებით. კი, ეხლა გვაქვს დამოუკიდებლობა და ეს ყველაფერი არაჩვეულებრივია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იული იყო უფრო ადრე ცხოვრება. People will be fooled again that somebody will take care instead of them of their lives, but the price for that will be freedom, because you know, if you give up responsibility, you give up the freedom too. Where are we? It's the way to my house, to my apartment or something. Yeah, I know. Tomorrow I will be doing what? We have to change this door. I hate it because I have to bring this single one. So you can come. Oh, yeah. So this is your place? Yeah. Oh, I have only one fixed room, and that's toilet and bathroom. That's the main room. Because if we will have a party, and I have several parties here, you have to have a good toilet or bathroom. From the next month, I will get a little more salary, as my boss said to me. So I hope we will do something. Maybe then I'll take some money from the bank again and I will pay monthly. Okay. I don't know, we'll see. Fortunately for those countries, there are younger generations of professionals who are getting increasingly into government positions and civil society and in academia, who are a hope of change. Hace unos años, algunos proyectos que se querían iniciar con el sector privado no podían funcionar tan bien porque la actitud del sector privado era totalmente diferente a la que tenemos hoy día, donde ellos participan de una manera, digamos, un poco más, no me gusta llamarlo así, pero un poco más moderna, ¿no? Con un sentido un poco más empresarial. I don't want white because everyone. Yeah, I don't want because everyone has white, or with some strips, but white, and I don't want to have the same as everyone has. It looks awful maybe, but no, I feel much comfortable there all alone than in my room in my parents' flat. El cambio de switch para los adultos es complicadísimo, sobre todo porque muchos vivieron más de 70 años, la mayor parte de sus vidas, bajo un sistema que les garantizaba salud, trabajo, educación y alimentos. Fuimos a las calles para saber si primaba la esperanza o la frustración. Les preguntamos, ¿cómo ha cambiado tu país desde que son independientes? I don't see any normal, any good condition in our country. Դե ինչպես մի օրգանիզմ պետությունն էլ պետք է ծնվի, աճի, զարգանա եւ 15 տարին ինձ թվում է քիչ է պետության կայացման համար։ Դա ყველა ქართულსა დიდი მედი გვაქვს რომ ჩვენი კულტურიდან გამომდინარე მომავალიც კარგი გვექნება. Los sueños de muchos jóvenes dependen de la consolidación del sistema económico en que hoy viven. Y en Georgia, por ejemplo, esto pasa también por acercarse lo más posible a Europa. We want to get a normal country to build a real European country. Al pasear por las calles de Tbilisi, nos extraña ver junto con la bandera de Georgia esta otra bandera. Pareciera que estuviéramos en un país que es miembro de la Unión Europea. You will see many things for the PR thing in this country. If you were watching Georgian TV before the elections, you would have felt that you live in a different planet. Ya pasaron casi todos los países ex-soviéticos que
Pensaron que una vez que la Unión Soviética se había caído, que tendrían toda la riqueza del oeste. You go to the prison in Georgia and you'll see what kind of state we live in. When you have 45 people in a cell, which is meant for 7 people or something like that. Well, that's one of why we forgot about the European Union. We were part of European culture for centuries, and then by objective historic events, we were separated from Europe for a long time. We have historical reasons and we have modern reasons. I'm not even mentioning practical reasons that it's good for economy and it's good for prosperity. Whether we will become members of the European or not, that's not that important and crucial issue for me. But Georgia deserving membership of the European Union is the most important goal. Look at Turkey. They've been trying to get part of the European Union for the last 20 years. They've never succeeded. Even if European Union never accepts Turkey, Turkey has gained a lot from their desire to be part of Europe because they have reformed their legislation, they have reformed their country, they have benefited anyway. We are in the third world. We are small countries, we are weak countries. They are almost totally different because of nature resources, because of geographical situation. Whenever you compare the situation in Azerbaijan with the neighboring countries, you should take into account an oil factor. Azerbaiyán, a orillas del Mar Caspio, se encuentra literalmente sobre una mina de oro negro, el petróleo, que ha llevado al país a un crecimiento sin precedentes en los últimos años. En Chile, el 2007 crecimos alrededor de un 5%. Azerbaiyán creció un 23,4%, siendo la economía que más creció en todo el mundo durante el año pasado. Azerbaijan is relatively more economically developing than its neighbors. Azerbaijan is currently experiencing its second oil boom, and that's why economic growth is apparent all over Azerbaijan, and people are relatively better off in Azerbaijan than in Georgia and Armenia. Boruların buraxılması nasos vasitəsilə və mancanaq dəstəyinin hərəkəti ilə nasosu hərəkətə gətirib hasilatı əldə etməkdir. Ona neft deyilir, hansına ki biz məşğul olduq. En los próximos 15 años, este país va a recibir una cifra que va entre 150 a 200 millones de dólares solamente por haber vendido el petróleo. Encima de eso hay el gas natural. The capacity of the government to manage all this money is under the question. What is the mechanism of telling people about how much money we have, where this money comes from, where it goes, who is spending it, who is controlling the quality of whatever activities are implemented and they are covered by oil? All those questions are in the air. Mən öz fikrimi deyirəm, hələlik Bakı Ceyhan və yaxud da verilmiş hər hansı bir xarici şirkətin, baxmayaraq bizim böyük enlərin bir böyük nəsiyyəti var. Xarici sərmayə Azərbaycanın çəklənməsi onun evlatlarının yaxşı yaşaması üçün demişdir. Amma hər hansı bir gələn xarici şirkətin burada Azərbaycan xalqı üçün nə edəcəyini mən hələ görmürəm. La cosa más complicada que va a existir es tener tantos recursos, porque no es simple saber cómo gastar y gastar de una manera apropiada e inteligente.
that's the place when the oil is extracted, or? Not only here, some are in Balakhani, in Surakhani. Now you are looking the city. How you seen the change in the last years? A lot of changes. I mean, you see all these buildings. I mean, these high buildings. They were built just in about 5 or 6, 7 years. They're like mushrooms after the rain, And actually, most of them are empty. Why? I mean, the flats are pretty expensive. La economía crece a pasos agigantados, pero no hay tanta gente con el dinero suficiente para comprar esos lujosos departamentos. When they signed the big contract between Azerbaijan and 5 major Western oil companies, lots of money and investment started to pour into the country. And that was almost like a seed money to start the modern new Azerbaijan of late 20th century, early 21st century. All of these buildings, almost like 99% of these buildings, were built in past 6 years. Sometimes I'm actually afraid when I'm going in a bus and I see from day to day there are more and more buildings, I mean high buildings like mushrooms. And you're a little bit afraid, like if I go somewhere for 2 years and then I come back, I'll just get lost in the city. This development in the past 5 years, 6 years, has been developed with no respect to any master planning, any construction regulations. Ten days ago, there was 20 minutes of very heavy rain, and central Baku got flooded. And I'm expecting even worse accidents than that. Baku is in earthquake zone. It's one of the extreme earthquake zones. And I'm not sure what is the quality of these buildings, what's the tolerance of these buildings. And some disaster can happen. We are currently experiencing euphoria. We think that, well, there is oil, it will maintain us for the foreseeable future. What happens later, we don't know. But if you have money in the oil fund, then everything is okay. Sin embargo, eso no es sostenible en el largo plazo y, más importante, no genera empleo. Hemos visto en realidad un crecimiento bastante rápido en términos económicos. Lo que estaba diciendo es que la gente no ha visto en sus vidas grandes cambios. Estos edificios son residencias universitarias, pero hoy están ocupados por refugiados de la cruenta guerra que Azerbaiyán sostuvo con su vecina Armenia por la región de Nagorno-Karabaj, un conflicto que aún no se resuelve. Zəngilan rayonunun Qaraxmışlı adında bir kənddən gəlmiş. Biz ən axırıncı rayonuduq Zəngilan. 15 dəqiqə müddətində bizi boşaltdılar, heç bir şeysiz. Ne kadar pensiyon alıyorsun? 20 şirvan mən alım, 20 şirvan düşürəsən. 40 şirvan bir nəfərin, o yaxşı yeyənlərin, bir gün restoran puludur. Biz ayrı ona necə ötüşürük? 1 kilo meyve almağa mən pul tapıram yeri gələndə. Niyə darıxmayayım ki? Ağaçlarımla yoğurdum meyvəni, birini də pay verir. Şimdi 1 kilo deyirəm alma çəkib 4 dənə alım. 4 dənə almanı bir sayanda özümə qaldı. Bu neymi? Çok sağ olsun. Sağ ol. Bizim sözümüzü xahiş edirəm. O böyük dövlətlərə satdı.
My name is Nareg Hovsip Sefebyan, and I am 22 years old. I have studied politics and political philosophy. That's one of the things I like. He decided to join the Faculty of Political Science at the State University, and when we talked about why he wanted to do political science, the first thing I remember him saying was that he wanted to be president of Armenia. I want to help the people, the country, the nation, and I just feel that politics is the way that, you know, will have the most impact. And I know that whatever happens, he will stay true to his principles. Los países del Cáucaso han ido poniéndose lentamente de pie luego de las graves crisis económicas que los asolaron a comienzos de los 90. Optaron por un sistema económico derechamente orientado al mercado y que aún está en plena implementación. Lo podemos ver en el día a día, con la llegada de productos y marcas que a los chilenos nos pueden parecer normales, pero que aquí son toda una novedad. Wow, what's going on here? They are opening Adiós. Impressive, eh? Positive things happened in this country, but a lot more has to be done. There is a big unfairness in our nation in the distribution of the national income. A very small group of our people have a very big part of the national economy in their hand, and this is explosive. This is not good. On that side, we see a lot of big houses, like fancy houses. Why is it happening? Yes, you see, we're already getting our classes in our society. People are getting more money, so they're making bigger, nicer houses, and Armenians like to show off, you know? Sabemos que en una economía de mercado no todos son iguales, ¿no? Es precisamente la diferencia de una economía planificada. El desafío de enfrentar el tema de la desigualdad interna es un desafío que poco a poco se está abordando, ¿no? You didn't have classes before? Supposedly it was a classless society, but I mean nobody. There were some who, of course, were more privileged, but even so, the difference was not so evident. There was no segregation like you would find in any capitalist metropolitans, that you would have a rich part of the city, the poor part, the north, the south, you know, that kind of cases. Once, you know, this Soviet collapsed, market economy opened, free enterprise, then the gap between rich and poor started to open up incredibly fast, and we have extreme rich and extreme poor. Აზაბული ცხოვრება, საშინელი ცხოვრება, ეკონომიური ცხოვრება. აი ეკონომიაში ვართ. ყველაფერი გვიჭირს 10 ბებო. მე ოჯახი მყავდა გურჯანის რაიონში და ჩემმა ქმარმა რო ოპერაცია გაიკეთა და არ მეყო ფული და დახმარება არ მომწეს არანაირად, რომ ერთი გოგო ყავსო და დეგეხმაროს და ისიც გაჭირებული მყავს უმუშავარი შვილი და უმუშავარი ქმარი, ბინა გავყიდე და დღეს მე ორ ოთახიან ბინაში ვარ და What's your opinion about the Georgian as an independent country? დამოუკიდებელი რო არის, აი სწორედ მე ამ დამოუკიდებლად ძალიან გაჭირებული ვარ, რომ აი ამის მეტი არაფერი გამაგია პური ფული. თუ არ გავყიდო შეიძლება წამები უნდა შემოღლე. Soviets and communists have always used to play with very basic instincts of human, that he wants to be, not to be hungry, he wants to be fed. But humans are not, in a way, animals. They need something more than food. And this is dignity, this is liberty. It's good that it all happened, because at least I'm a citizen of an independent country. I have my own country and I have a choice to do things. Nosotros en las Naciones Unidas estamos todos convencidos de que hay esta parte de la población que nunca se va a cambiar.
y ellos viven en esta extrema pobreza y tenemos todos una responsabilidad. Shifting immediately from Soviet communism to free market liberal democracy was a mistake for everyone. They didn't just not know what a free market is, they didn't have the right mindset for it, and they still are having trouble with the right mindset for it. La transformación de una economía comunista a una economía capitalista es bastante dura. Todo el mundo quiere tener una vida mejor, una vida más rica. Y tenemos que explicar a la gente que estos cambios toman tiempo. Well, of course it takes time. Well, of course, but it doesn't mean that we must question the very values. The problem here is that we jumped from communism to capitalism, and we did this jumping overnight, and we tried to build capitalism without capital. I cannot answer the question about the transition of Georgia from communist rule to the free market, because first of all, we don't have a free markets. Capitalism exists in the world where preconditions are there. Banking system is there, insurance companies are there, finance is there, law and order is there. Capitalism cannot come overnight, especially after a centralized communist system. We had this whole issue of so-called independence, and people on the street, and then blood, and then all the other situation that comes after the independence, when everything is kind of quiet and still you don't have the prosperity. Los jóvenes están disfrutando de los beneficios del libre mercado, pero existen generaciones completas incapaces de adaptarse a las nuevas reglas del juego, tras pasar toda una vida inmersas en un sistema centralmente planificado. Si bien el capitalismo en muchas partes es sinónimo de prosperidad, también lo es de grandes desigualdades sociales. En la región del Cáucaso existe consenso de que el capitalismo es la mejor alternativa para encontrar el desarrollo, pero muchos piden que éste se haga cargo de la realidad de estos países, de que existen generaciones completas huérfanas del comunismo, impotentes, desesperadas, y que piden a gritos un espacio de justicia en este nuevo esquema de vida. Manuna